Okay, so tuone how to create business intelligent web system kwa kutumia Python programming language na Django. Django ni free open source high level web framework. Kwenye hii episode number 12 tunaenda kufinalize our project. Hii ni homepage. Kwenye homepage tumetumia meter gauge. Meter gauge ni visualization tool kwa ajili ya visualize business target na current collection. Case study ya project yetu ni loan management system. Kwenye loan management system ni system ambayo ina uwezo wa kufanya statistic pia. For example, tumechukua case study, tuna total loan or total cash requested loan. Hii ni collection, lakini business target ni kufikia kiwango hiki cha fedha. So from meter gauge inaonyesha probability ni 1 or percent ni 100, na current kupitia hii 120 nipo kwenye 40% of business target. So 120 million is collection na position ni 40% ya business target. This is the top navigation. Click add customer. Hii ni form. So kujaribu kukumbusha kwamba kwenye hii form tumetumia backend form library ya Crisp ambayo ni open source. Hii upload passport size and upload national ID. Hizi ni JavaScript as well pamoja na Bootstrap. So nikiklik choose passport size, for example this is passport size. Now you can see passport size inaonekana, and national ID, this is national ID inaonekana. Then hii date of birth tumetumia free open source library ya date picker. So I can choose, hii hapo itatokea. After then I click submit. On submit kuna backend form validation kama unavyoona. Okay, so nikija kuklik hapa kwenye add loan, after registering customer kinachofuata ni ku add loan. So nitaweka loan ID, nita select ya customer, nita choose employee ID, then nita enter requested amount, then nita submit. Data zitaenda katika database. Okay, so this one is simple analytics. Kwenye simple analytics tumejaribu kuonyesha table yenye data. Hii hapa ni just simple bar graph. A simple bar graph hii of course inaonyesha frequency, customer region frequency. Customer wengi wanatokea wapi? Ndo maana the region ambayo ni Tanga ni most region yenye highest frequency of 3. Ma customer watatu wapo wengi kwa huu. Then 2 customers wanatokea Arusha, 2 from Shinyanga, 2 from Morogoro, and 1 from Singida, and so on and so on. And hizi ni simple trends, measure of central tendency. Hapa tumejaribu kufind a summation of requested amount, loan interest, actual debt, or cash receivable summation. So when I click simple trends, now you can see this is a normal distribution. From normal distribution, main objective ni kucheck targeted column ambayo ni loan interest whether ni kwa normal distributed, na kwamba hakuna customer aliochukua mkopo mkubwa above the standard level. So this is a box plot. A box plot inafanya kazi ya kuonyesha univariate variable ambayo loan interest, quality assurance, monthly installments pamoja na requested amount. Kila moja hapo kuonyesha hizi hapa quotas, first, second na third quartile, maximum na minimum value. So main objective ni kugenerate knowledge, which one is maximum, which one is minimum value. Okay, so now good. So here hapa just a normal curve. Okay, so nikija hapa kwenye checkup, now you can see this is a group D bar graph. Group D bar graph na ni stacked, inaonyesha maximum value and minimum value for each particular resident. Okay, so now nikija hapa kwenye I think now is admin. Now hii ni admin site. Enter username and password and click login. Now this is admin. Nikija kwenye customer, hii ni list of customers. Okay, wapo kwenye system. Customer kwa take loan, hii ni loan. Loan can be rejected, can be approved, can be pending. Okay, so hapa admin anaweza kaset now is pending or is approved. After then ana click save. Now you can see color has been changed na now approved. Or akakliki hapo
then akaja akamapprove hapa. Okay, so for example now not active and rejected, then ata click save. Okay, again huyu customer anataka mkopo, okay, anatoka katika table hii inaitwa customers hapa. So badala ya kuedit information za customer hapa, naweza nikaedit nikiwa hapa. So nita click kwenye customer huyu hapa, okay, then nita edit information zake. For example, a first name is Jamila Zoro, for example. When I click save, itakuja ku update na hapa, okay, kwenye hii hapa. Na kija katika customer, huku taarifa zake zitabadilika. Utakuta a first name imesha change. So now nikifind a first name, hii hapa imesha change, first name ime change. Okay, so hii ni list of departments. I have only single one department as human resource. Hii ni list of employees, one employee na amekuwa registered kwenye department ya human resource. Hii ni loans, this is a business target. Business target, nikija kwenye my application, this is my application. Nikija kwenye home, this is the home, this is the business target. A business target nakuja kuiset hapa. For example, when I add a new target, sorry, yes, go back. Okay, then refresh it. I think targets, I add a new target. For example, new target is this one. Okay, then I click save. Okay, so now my system nitakuja ku capture hii current target. On home now nipo kwenye 40%. Business target ni hii hapa, lakini now ime change. Nikifresh now you can see business target ni hii hapa na nipo kwenye 0.1%. Okay,